Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo para hablaros de Mortal Shell, ya que hoy por primera vez se nos han revelado 10 minutos de gameplay exclusivo, no habíamos visto gameplay de este juego hasta ahora, y también se nos ha revelado un nuevo tráiler. En el vídeo de hoy os voy a estar comentando todas las novedades que nos han dicho de este juego, que son unas cuantas, y al final de todo también os dejo el nuevo tráiler subtitulado en castellano, además de los 10 minutos de gameplay íntegros para que vosotros podáis verlos. Este juego yo os lo traje hace un par de meses al canal cuando se reveló el primer tráiler oficial y os estuve comentando varios aspectos, entre algunos de los más importantes son que el juego saldrá en PC, PS4 y Xbox, que está fuertemente inspirado en la saga Souls y que pretenden que sea un juego muy difícil de superar. Si queréis ver ese vídeo, pues os dejo el enlace por aquí arriba y abajo en la descripción. Antes de empezar con el vídeo, deciros que existe una página web que se llama Instant Gaming, donde os podéis comprar juegos de PC, Switch y otras plataformas muy rebajados. Es la página que yo utilizo para comprarme mis juegos. Os dejo mi enlace abajo en la descripción, ya que si compráis juegos en esa página a través de mi enlace, yo me llevo un pequeño porcentaje de las compras que hagáis, así que es una gran manera de ahorraros dinero y apoyarme a mí en el canal. Y en serio, chicos, echarle un vistazo porque tiene ofertas muy pero que muy buenas esta página para un montón de juego. Bien, este juego se llama Mortal Shells, que sería cáscaras vacías en castellano, porque en el juego vamos a poder encontrar como unas armaduras vacías que pertenecieron a guerreros del pasado muy poderosos y podremos como controlar estas cáscaras vacías y equipárnoslas nosotros. Cada una de estas cáscaras vacías, de estas armaduras, tendrá sus habilidades únicas y va a sentirse como jugar diferentes personajes. En el vídeo de hoy se nos ha revelado que va a haber un total de hasta 4 cáscaras vacías, Mortal Shells de estas, cada una muy única y diferente de las demás. Y para desbloquear estas cáscaras vacías, lo primero que tendremos que hacer es encontrarlas y explorar el mundo, ya que no todas van a ser como fácilmente encontrables. Estas 4 cáscaras vacías las podremos desbloquear ya desde muy pronto en la historia, si exploramos bien el juego, ¿vale? Con lo cual, si una nos gusta más que otra, pues desde el principio ya vamos a tener la libertad de utilizar aquella cáscara vacía que más nos guste, ya sea la que es más como un guerrero, la que es más como un asesino, o la que más nos guste a nosotros. Además, una cosa que tiene muy buena pinta en cuanto al lore, es que para desbloquear estas cáscaras vacías, vamos a tener que descubrir el nombre del guerrero que la poseyó anteriormente, lo que significa que vamos a tener que descubrir su historia. Una vez conozcamos el nombre de este guerrero, nos podremos equipar su Mortal Shell y aparte, para ir desbloqueando más habilidades de estas cáscaras vacías en el futuro, vamos a tener que ir descubriendo la historia de estos guerreros anteriores, que me imagino que deben ser historias muy pero que muy oscuras. Luego os contaré más cosas del lore. Estas habilidades que iremos desbloqueando en las Mortal Shells, conociendo la historia de sus poseedores anteriores, las podremos desbloquear en el orden que queramos, lo que hace jugar una misma Mortal Shell pues de modos distintos según las habilidades que subamos al principio. Aparte de estas habilidades, también he visto que hay como una especie de forja donde podemos mejorar aspectos relacionados con nuestras armas, lo que me hace plantearme si estas Mortal Shells tienen ya su arma predefinida o si con una misma Mortal Shell, con una misma armadura, puedes usar armas distintas para dar más variabilidad al juego. Esto todavía es algo que no sabemos, así que tendremos que esperar y ver. En cuanto al gameplay, chicos, la verdad es que tiene una pinta genial, luego lo veréis, pero parece que puedes hacer, aparte de tus ataques de arma, tienes una gran variedad de habilidades, que esto es algo que ya vimos. Por ejemplo, en los diferentes trailers que hemos ido viendo, hemos podido ver que hay una gran cantidad y variedad de habilidades diferentes. Parece que la armadura que llevábamos en este gameplay, que es como la de un caballero, su habilidad principal, bueno, hay muchas habilidades distintas, ¿no? Pero como su signo de identidad era que puedes endurecer la armadura justo antes de recibir golpes para no salir despedido hacia atrás y después contraatacar muy fuertemente. Y aparte, mientras haces esto, parece que he leído que había habilidades de regeneración y cosas así que bueno, esa es una de las 4 Mortal Shells que podremos utilizar. Confirmamos, por cierto, que está el parry en este juego, el parry de Dark Souls, muy parecido, ¿vale? Que si defiendes en el momento justo, que es muy difícil hacerlo, dejas a los enemigos expuestos. Me alegra mucho que venga esta mecánica al juego, porque era una gran mecánica de la saga Souls. El juego, por cierto, se ve realmente retador y parece que hay una gran cantidad de enemigos distintos, y el boss que hemos podido ver en el juego tiene una pinta brutal, chicos. Era agresivo a la vez que rápido y parecía muy pero que muy chulo el estilo de combate y cómo esquivaban. Los combates contra los monstruos estaban bien, pero el combate contra el boss me ha parecido una delicia. Eso sí, me parece que quedan algunos aspectos de pulir todavía, no sé por qué, si la versión que hemos podido ver quizás era una alfa o alguna cosa así, pero cuando atacas a los enemigos realmente no parece que les hagas un gran impacto, no tienes sensación de estar golpeando a una persona o un enemigo de verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que aún les queda un poco por pulir, esperemos que lo mejoren. Por cierto, una cosa muy guapa también, y esto alegrará mucho a los jugadores hardcore, es que, bueno, cuando tu armadura llega a 0 de vida,
sale como tu espíritu de la armadura, ¿no? Y entonces te queda un punto de vida y tienes que intentar volver a tu armadura. Si te golpean mientras estás en esa forma de espíritu expulsado de tu Mortal Shell, morirás inmediatamente. Algo que nos han comentado es que tú vas a poder pasarte el juego si quieres sin utilizar ni una sola Mortal Shell. Puedes ir con este espíritu que si te meten una hostia mueres, y nos han dicho que seguro que habrá jugadores hardcore que se intenten pasar el juego con este formato de ir sin cáscara, lo cual también pues me alegra mucho y seguro que es algo que antes o después acabo intentando. En cuanto a la historia del juego, no nos han comentado mucho, pero sí que nos han dicho que la historia va a estar centrada alrededor de un néctar, que este néctar es la fuente de todos los problemas del mundo, pero que además si lo consumes te da una gran cantidad de poder. Entonces la historia de nuestro personaje y de los enemigos va a estar alrededor de este néctar, de intentarlo conseguir, y también me imagino que estas Mortal Shells, estos personajes que vamos a ir descubriendo su historia para desbloquear las Mortal Shells, también irá alrededor de esto, y me huelo, la verdad es que un lore muy chulo y una historia muy oscura, pero obviamente esto tendremos que probar el juego para poderlo saber. Y algunas cosas más, la duración del juego va a durar, esto es igual lo que menos me ha gustado, y es que va a durar unas 20 horas, nos han comentado más o menos, lo cual se me hace muy poco, pero bueno, los desarrolladores han dicho que se quieren centrar más en la calidad que no en la cantidad, tampoco es que sea un estudio muy grande, con lo cual nos aseguran que todas las historias, todo lo que ocurre en el juego va a ser significativo y de muy alta calidad el contenido. No vamos a tener misiones chorras de mata 20 jabalís y cosas así, sino que todo el contenido del juego va a ser chulo. Eso sí, con una historia de 20 horas, pues espero o que el juego esté a mitad de precio o alguna cosa así, o si no, que el juego tenga rejugabilidad, ¿no? Que eso podría ser también, que tenga mucha rejugabilidad, jugando con diferentes Mortal Shells y habilidades y tal, pero tendremos que esperar a probar el juego para saberlo. Y hablando justamente de esto, el juego va a salir el tercer cuarto de 2020, poneros que septiembre, octubre de 2020 o alguna cosa así, no hay fecha exacta, y también podemos inscribirnos a la beta a través del Discord oficial del juego, que os dejo el enlace abajo en la descripción. Dicho esto, aquí os dejo pues el tráiler subtitulado en castellano, además de los 10 minutos de gameplay que nos han enseñado. Espero que os guste, vamos para allá y cuídense mucho, señores, hasta la próxima. I do not deserve absolution, yet still I seek it. You must find his name. Let's start with the shells from the title. What are these shells? The shells are the playable characters in the game. Through inhabiting them, you learn more about who they were. You get in touch with their abilities. But first, you must learn their names. Okay, Indeed, so, yeah. And what you see on the screen is Harris, which is one of the first shells you actually acquire. And yeah, just wanted to clarify that. Yeah, and you know, oh, no, go ahead. their abilities, you know, they're really each of their abilities are tied in with their storyline. So you might have someone who was an executioner and someone who was a poisoner, and so you'll get, you know, to as you get to know who they were when you unlock their storyline, you see here that we're learning who this shell was, what their name was, and each time you unlock a little bit more about their history, you get you acquire one of their abilities as well. So, how many shells are there, or do you even know yet? And it sounds like they were going to be providing different types of playstyles. There are 4 unique mortal shells that you can discover if you can find them. Indeed, yeah, and indeed they do provide different play styles. And as a matter of fact, each shell might even kind of feel like a different game depending on if you really fully utilize their combat potential, right? Like one shell, for example, when it comes to dodges and rolls, can only roll a certain way. Another shell can only execute a dodge in a certain way. And as Andrew already mentioned, as you discover their
discover the abilities, and as you learn more about their past and in terms of their lore and history, you will also see how each of those abilities really tied in together and in the one specific theme that one shell represent. And the more you uncover, the more you learn what their strong side really is. So you mentioned if you can find all these shells, are they sort of doled out throughout the entirety of the game, or is it possible to get all 4 of them near the beginning of the game so you can use them throughout the entire game? They're hidden throughout the world. It is close to the beginning, so that you can so that you'll be able to kind of choose one which suits your play style the best fairly early on, but you will have to kind of scour that initial area for them. Gotcha. Now, in the announcement trailer that was released earlier this year, it looks like there was a scene where we saw the player get knocked out of a shell. Is that something that can happen during combat? Yeah, that's what happens when your HP reaches 0. You get knocked out of your shell. You're put into this more vulnerable state. It can kind of have tactical advantages, but the big disadvantage is that you only have 1 HP when you're in that state. So you have to be super careful. Yeah, you can get back into the shell a limited number of times, but yeah, you've got to really manage your HP, manage your stamina, and kind of explore all the tactics there. But if you're really hardcore, you can actually even like play through the game without any shells at all. Like if you really want a challenge, so that's always an option. Yeah, in fact, there's like a secret spot that we hope one of those more hardcore players who really want the challenge to find, where you like sort of officially within the game's lore, obviously, you renounce the bonding with all the shells. It even changes your skin, and it kind of like, all right, it's on now. You're gonna live in the age, baby. Well, these types of games definitely have those hardcore players that are looking for a challenge. So that'll really be fun watching people try to do like a no-shell playthrough. Sure, yeah. Yeah. So you're being upfront that this is a Souls-like game. What made you decide to make this kind of game? I mean, I guess for us it was never even a question what type of game we want to do, because we all are fans of these games. We enjoy playing them. We love the meaning and the philosophy that they have inside. So we just wanted to do something that we would play ourselves, and hopefully other people will enjoy too. I mean, the first time I went over to Vitali's house, he had this LED screen on his fridge that was, I'm going there, which was rotating the armor sets, rotating the armor sets from Dark Souls 3. Like it was pictures of his pets or his kids or something, and then right after that, we had a 2.5-hour conversation about debating the merits of nihilism. Oh wow! Yeah, very, very true. I have to admit, I had a face like that, and I guess like the first experience of playing a Dark Souls game was really, in a way, like a life-changing for me. Not just because like those are fun games, but really the sense of like the overcoming sort of your internal struggle, the journey that you go through, and how sort of like character strengthening those experiences are. So in a way, what really happened for us also as a studio, we really bonded also, and over this shared passion, and we became real life friends as well. And everybody finds something their own on those kind of games, and now it's a genre that is here to stay, and we thought we have something to say in this realm as well. And we really think this is those kind of genre, just more than just the game. They're good for you. So which of the Souls games were the biggest inspiration for you? I would say it's probably different for each and every of us. Like we have a broad selections of games we like in Souls-like genre, but like for me personally, I really love the really old one called Blade of Darkness. It's maybe like 20 years old even, or even more. But it looks like the game you start with when you first try Souls-like is your favorite normally for people, at least among us. So yeah, it's like the Souls before Souls, right? Sure. Yeah, like before the term was even coined, right? Like the first original Souls-like. And I think for some of us, I think Dmitry, did you set what other games you said like even before the Dark Souls? Yeah, we were passionate for dark fantasy art style games, different melee combat games like Blades of Darkness for sure, and it was even
Golden Axe and Quake 1. It's not a melee combat, but it's still a good, it's a pretty deep mood and a style, so I was really inspired of that games. Yeah, and for like sure, I like you mentioned Quake because like it's clearly not a Souls-like, but some of the ideas in terms of the atmosphere and like the world-building elements, in terms of like the brutal atmosphere, what it brings to, it definitely was an inspiration. Another thing was probably worth mentioning when it kind of going back to sort of why we decided is also that there's some elements in the original Souls-like, you know, like the first Dark Souls and Demon Souls that we really like, that they kind of like not really being sort of left forgotten today when it comes to like level design and some of the other elements that we thought it'd be really cool to take those ideas and evolve them into something new, something that we were passionate about and felt confident that we can evolve on that formula and bring something new to the table. So tell us about the world of Mortal Shell. What is this place? What happened here? And what is the player trying to accomplish? Well, what exactly happened and what the players tried to accomplish, we're gonna try not to spoil things just yet. Sure. But generally, we can say that, you know, the player's gonna find themselves in this world that was, you know, tarnished and by this influence of the so-called, like, well, we call it internally, we're like, in a funny way referring to the juice, is this substance that has almost like magical kind of like abilities that is created and produced within the sacred glands of this godlike creature they revered, the sacred nectar. And this sacred nectar is pretty much the sort of the root of all conflict in the world, is the main currency that the player is going to use to, you know, to fully develop the combat abilities of their shell. But it's also what other players, not players, other NPCs and enemies also seek in the game. But in general, like speaking, if we baseline it, in the game, everybody is basically searching for a meaning, and not only you as a player, but also like other NPCs or other like creatures that populate the world. They're all in search for meaning, and some of them find it, some of them don't. But it's all about that, basically. What can you tell us about this enemy that we're seeing in combat right here? Well, in general, when it comes to enemies, we try to approach it in a way where every enemy has something about them, something special about them, and one kind of important kind of a pillar design hook idea, right? And also, obviously, has to be integrated in the level within. Like maybe about this particular fella, who's quite mean, and maybe Dmitry can tell us more about this guy. Oh yeah, it was fun to make a design for this one. We have a few different versions before we hit the style, but the main idea that we had in mind is like we want to create something, a wild, crazy beast, something like a huge, hungry bear on steroids. So, and yeah, because like, you know, it's rare when you see a very well balanced combination of both power, like raw power, and fat and speed. And it's hard to get those things right. And, you know, like maybe Anton can talk more about the animation side of things and combat there for this guy. Yeah, because that was like part of the creation of the creatures too. Like we don't have any motion capture animation in game, so everything is keyframed, and we were trying to really focus and put like exaggerations and accents in the right moment to make the combat flow in the right way. And same not only for enemies but for player too. So it fits together by the end like Lego pieces. But like we've been tweaking timings a lot, like frame by frame, to make sure it works. So how big and how open is this world? The world is, I mean, taking the studio size, we knew from the start that we have to focus on the quality rather than the quantity. So we can call it a fairly compact experience, but when I say compact, I still mean it's like deep enough to get lost in, and it's interesting enough to get lost in. And we have a lot of storytelling elements and pieces throughout the world, a lot of interesting places to explore where you can find some